Dear participants of Thomas Manno Festival, my name is Loznitsa. I'm a cultural historian, and I'm going to play a role of the moderator of this event. It's a great honor and pleasure for me to welcome film director Sergey Loznitsa at the Thomas Manno Festival. I also would like to introduce Dmitry Glushevsky, International Film Festival Programa program coordinator. Dmitry kindly agreed to play the role of the translator from Russian to English today. So we are going to have discussion in Russian and in English with Dmitry's help. By the way, I hope that during our conversation, Dmitry will decide to ask some questions and make some remarks also. And one more thing, please join our conversation anytime in Russian, English, or in Lithuanian languages. And first question, which I would like to discuss with Sergey Loznitsa, is related to one of his latest interview with Russian film critic Anton Dolin. During this interview, Sergey mentioned that according to his point of view, the collapse of Soviet Union was some kind of show. How can we interpret these words? Did Homo Sovieticus and Soviet civilization overcome the collapse of the Soviet Union? Дорогой Сергей, я уже упомянул интервью, которое вы дали Антону Долину, и в этом интервью вы сказали, что развал СССР был таким шоу. Есть такое предположение. Я, узнавая все больше и больше, это предположение со временем для меня становится ясным. Я здесь цитировал ваши слова. Что вы имели в виду? Советская цивилизация и Homo Sovieticus живет и здравствует до сих пор, несмотря на все, пережив Советский Союз? So, good evening, everybody, and for me it's a great honor to be here in this house. So, and to have this conversation. So we have a lot of questions, very important, and thank you for inviting me. And we will try. I will try to be short, not to be, and but it's not yes and no, but a little bit wider. So, okay. Ну, опять-таки, это мое предположение, основанное на наблюдении в течение уже 30 лет тех событий, которые случились в 90-е годы, и после того тех материалов, которые время от времени начали появляться. Ну, последняя такая серьезная работа, серьезная книга на эту тему была написана Юрием Фельштинским и Поповым. Значит, она называется «От красного террора к криминальному государству». So this assumption of mine is the one that I made by observing the events that have been taking place during the last 30 years from the 90s and by reading the latest materials. And one of the latest important books that have been written on this topic is called From Red Terror to Terrorist Criminal State. Значит, и эта книга описывает борьбу спецслужб, начиная от создания Советского Союза, с партией. И в результате этой борьбы спецслужбы победили, и мы имеем спецслужбистское криминальное корпоративное государство. Это было корпоративное государство, просто его захватили спецслужбы. So this book basically tells a story about a story of the state that is being portrayed as a fight between the special services and the party. And as the special services have won, they have captured the power, and now we have a corporate state
which has actually always been a corporate state, but now it's a corporate state that is ruled by the special services. Вот, значит, ну, в этом смысле вся эта история 90-е, 91-е, там, даже начиная с 85-го года, когда начали что-то публиковать, когда появилось новое веяние, гласность и так далее, появилась ниоткуда. Значит, вся эта история выглядит очень странно. So from this point of view, the events that have started to happen, not even from the 90s, but from 85, and the sudden appearance of freedom of speech, glasnost, which has appeared kind of from nowhere. Понятно, что весь этот Советский Союз уже крайне надоел к концу 80-х годов всем, и истощился как идея, и тем не менее, значит, я не помню просто людей, которые бы имели какую-то концепцию, каким образом, я имею в виду Россию, каким образом преобразовать страну и что с этим делать. Когда, значит, на уровне анализа все были правы, на уровне проектирования, значит, это совершенно не имело никакого смысла. Ну и проектов таких существенных я не помню просто. So, despite the fact that in the 80s pretty much everyone was fed up with the Soviet Union and the way that the country was ruled, none of the people I know had any conception of how to create something new on the basis of what has been before. То есть была ли готова российская или советская интеллигенция к тому, что делать дальше, когда упадет Советский Союз? И я думаю, нет, интеллектуально нет. So if you asked if the Russian intellectuals have been prepared to create something, then my answer is no. Значит, первое, что необходимо было делать, прежде всего, это вернуть статус-кво. So the first thing that, in my opinion, needed to be done is to regain the status quo. Это значит, что вернуть награбленное. Meaning to return what has been stolen. Это значит вернуть собственность. To return property. Я читал прекрасных экономистов Селюнина, Лациса, Шмелева, но ни один из них не говорил вообще об этом, далеко даже. I've read quite a few brilliant economists, but no one of them spoke anything about this. Я думаю, что даже эта идея не рассматривается в других странах, где не была проведена реституция вообще. I think that this idea isn't even considered in the countries where restitution never took place. Включая Украину. Including Ukraine. Ну и так далее. То есть я затрагиваю только маленький один аспект, потому что необходимо было проводить суд над преступлениями советского режима, такой же, как Нюрнбергский процесс. And this is only one of the aspects of what needed to be done, not to mention the actual trial of the rulers of the Soviet Union, as has taken place with German Nazis. Но это я говорю сейчас, оброс бородой, состарился. But this is me now having a beard and being old. В то время я был полон тех же иллюзий, что... В то время я был полон тех же иллюзий, что и все советские люди. Back then I had the same illusions that every other Soviet citizen had. Ну вот. Let's try to continue our conversation about how illusions face reality. And my second question is related with the intense discussions among Russian intellectuals, journalists and political analysts while trying to identify so-called the point of no return. When and how did Russian society lost an opportunity to build democracy? And why I would like to discuss that question with you, because your film, The Event, about a failed coup attempt,
known as Putsch, led by a group so-called hardcore communists in Moscow in 1991, could be interpreted as the story about the wasted opportunity to confront the anti-democratic forces. Ну вот, я могу еще раз к этому вопросу возвратиться по-русски, потому что теперь, когда началась война, очень много российских интеллектуалов, журналистов и людей, которые работают как политические аналитики, они думают, где же мы призвали эту возможность создать демократическое государство, и иногда они вспоминают ваш фильм «События», который рассказывает о путче, и один кинокритик даже так и написал, я цитирую, фильм рассказывает о несостоявшейся революции, о проигрыше, результаты которого мы расхлебываем по сей день. И фильм очень убедительно, потому что почти дистанцированно предъявляет это общество, оказавшееся неспособным взять власть в свои руки. Общество, которое оказалось слишком наивным и слишком инфантильным. Ну, вы уже ответили на этот вопрос. Общество оказалось наивным, инфантильным, и была ли это возможность? Это вопрос. Well, you've sort of actually answered the question yourself. The society was too naive and too infantile, and it's a question of whether there really was an opportunity. И потом второй вопрос, кто был вообще актором и действующим лицом этого путча? And the second question is who was actually the actor and the main character of this putsch? Это ГКЧП. It was the special forces, the secret police. ГКЧП возбудило людей, которые вышли на улицу, нагнали танки на улицу, напугали всех. Естественно, значит, они почему-то не арестовали Ельцина, не арестовали всех, кто был продемократический, дали им возможность прийти в Белый дом, создали эту ситуацию конфронтации. Можно же было всех арестовать сразу. КГБ работало прекрасно. If I understand you correctly, you are talking about some kind of spectacle. Если я вас понимаю корректно. Translation. Да. Be faster than shadow. Yes. The other question is, who was the actor, the main actor of these events? And I say it was the secret police because it was the KGB that agitated the people, the KGB that led them to go into the streets, and they never arrested any of the main pro-democratic leaders, Yeltsin, none of them, which they might have done, and that would have ended the whole thing, but they chose another strategy. Again, I know nothing. I didn't read any secret papers, but I just asked a question, you know. Опять же, я ничего не знаю, я только задаю вопросы. So, and after that, просто дело в том, что этот фильм «События» я сделал после того, как сделал фильм «Майдан». Фильм о настоящей революции, где революцию делали те люди, которые были возмущены поведением власти и жестокостью, которую власть против граждан страны проявила, что, в принципе, в Киеве было невозможно. Бить людей в Москве можно, пожалуйста, в Петербурге, пожалуйста, в Киеве невозможно. И это люди показали. So this film of mine that you mentioned, Event, it actually followed another film, Maidan, which was dedicated to a real revolution that took place in Ukraine, and which happened because people were enraged by the aggression the state has directed towards them. It was impossible to hit and to be aggressive towards the Ukrainian citizen in Kiev. It was possible in Moscow, it was possible in St. Petersburg, but not in Kiev. И потом, когда я сделал этот фильм, я вспомнил о материале, который я видел на студии документальных фильмов в Петербурге. Только там снимался этот материал. По всей стране только в одном месте снимали. И я могу подозревать, почему им разрешили.
система-то репрессивная всюду. Это надо было получить камеры, нужно было взять пленку где-то и так далее. И получить разрешение как-то, чтобы тебя не посадили или не арестовали. So, and after I have created this film, Maidan, I have encountered that there is a footage of the event of Puch, which the footage has been done in St. Petersburg and only St. Petersburg, and it's also useful to ask why has it been allowed to film these things there, especially because it's not an easy task. You have to have equipment, you have to have the films, you have to have the permissions to film, and it's not that self-explanatory. И когда я смотрел этот материал, я видел удивленные лица людей, которые пришли понять, а в чем дело. And in this footage, I saw surprised faces of people that came out in the streets to just figure out what's going on. Один маленький момент. Значит, на Дворцовой площади собралось около 1 миллиона человек, чтобы выразить протест против ГКЧП. 1 миллион человек примерно. Вся Дворцовая площадь. Вел этот митинг Собчак, мэр города. So one thing that I want to mention, the footage shows a massive gathering that has been held on Dvortsovaya Square in St. Petersburg. It held over 1 million people. All of the square was filled with people, and the mayor of the city back then was Sobchak. Значит, говорились правильные слова, выступил даже митрополит, первый раз, наверное, за много времени, за долгое время. И в конце, да, даже выразили поддержку балтийским народам, выразили поддержку. И в конце Собчак сказал через 1,5 часа митинга: спасибо большое за то, что вы пришли. Сейчас возвращайтесь на рабочие места. Когда вы нам понадобитесь, мы вас позовем. So, and during this gathering, everyone spoke the correct words. Even the representatives of the church were allowed to speak their mind, which was never allowed back then. Even an official support to Baltic states has been uttered. And then afterwards, in the end, you can hear Sobchak saying, "Thank you very much. You can now go to work. When we will be needing you, we will gather you." Не наоборот. Но мне кажется, что вот это ключевые слова к пониманию всего этого движения и всего этого события. And this, I think, is the key. These are the key words to guide our understanding of what had happened back then. Я не могу себе представить, чтобы в Киеве кто-то сказал: всем спасибо большое, идите с Богом. Because I cannot imagine someone in Kiev saying, thank you, now go. Вот. Почему они снимали в Петербурге, я могу тоже опять-таки только предполагать, потому что на всякий случай, может быть, вариант Ельцина был Собчак. I can only assume why the thing was shot in St. Petersburg. I think that maybe the presumption was that one of the leaders would be that Yeltsin has chosen would be Sobchak. Not Putin, but Sobchak. Because he is not Putin, but the child at that time. Okay. But he appears in the film, of course, he appeared. Actually, Sergey said one really important thing for me. I don't know the answers. I am able only to raise some important questions. And looking from my, as a historian perspective, the most important thing in my life to raise some questions, and maybe someone
someday will be able to answer this or that question. And that is why I'm looking from my, as a historian perspective, to Sergey's work to a certain extent as also film director and historian work. To a certain extent, you belong to our historians community, and that is why I would like to ask more questions related with really important topics about Soviet civilization's history. And another topic which I would like to discuss with Sergey is related with his films The Event, The Trial, State Funeral, and Babin Yar Context. All these films mentioned above raise questions about the essence of the totalitarian power and its relationship with human beings. How did film director find that topic for himself? Я уже сказал, что хочу вас спросить, как вы нашли этот ужасный топик, который вы исследуете в своих фильмах, события, процесс, государственные похороны, Бабин Яр. И все эти фильмы говорят нам, как и что делает власть авторитарная или тоталитарная власть с нами, с людьми, с обществом. Как вы нашли для себя эту тему и как вы поняли, что это так важно, что вы все время возвращаетесь и возвращаетесь к этому? So I would like to say that I also raised questions in my films. So we're two risers. Two historians. Oh, just I'm not a historian. It's a film. It's a piece of art. It's far from history because in my films I can say that I'm not always historically correct. Because Me too? no, but you have to follow facts. Yeah. Okay. Sorry. You have to follow facts, but I have to follow dramaturgy. It's two different things. Но что бы я хотел сказать? Дело в том, что, во-первых, речь идет не о власти в данном случае, а обо всех нас. So first thing I want to say is that I'm talking not about power and the state, but about every one of us. То есть очень многое зависит от нашего поведения на самом деле. So a lot of it depends on the way that we act. Если бы сейчас миллионы вышли в Москве на улице, я думаю, что была бы другая история. So if now millions of people go to the streets of Moscow, I think that we'd be dealing with a whole other story here. К сожалению, миллионы не вышли. But alas. Значит, ну а что касается этого тоталитарного режима, с которым мы постоянно имеем дело, не я его нашел, он меня нашел. То есть я не спрашивал, где мне рождаться. Я родился или был рожден в Советском Союзе, и в какой-то момент я понял очень рано, что я вообще не туда попал. И задавал себе вопрос, а в чем проблема? Это началось лет с 5. So, and returning to your question, the topic, I didn't find it, it actually kind of found me because I was born in the Soviet Union, and for many years, ever since I was around 5 years old, I had this feeling that I was out of my place. So I started asking the question of what's the problem, what's happening? Ну, то есть у меня не было концепции нормальной жизни, кроме жизни книжной. В книгах местами можно было встретить нормальную жизнь у хороших писателей или намек на то, что жизнь может быть другой. А вокруг жизнь была такой очень странной, такой мутной, как в тумане. So the only
place where I could find something that could resemble normal life or glimpses of normal life was life that I found in the books of good writers, but the life that surrounded me was not normal at all, and it was sort of like in the fog. Значит, ну, эти книжные знания и личный опыт — это же очень существенно разные вещи. But as we all know, the knowledge that you gain from the books and your personal experience are very different. Ну, вот так, я не знаю, задавая вопросы постепенно, я как-то начал двоиться. С одной стороны, жил до 27 лет в Советском Союзе, а с другой стороны, я отсутствовал там и наблюдал эту жизнь. Но в какой-то момент поверил, что возможно мои наблюдения воплотить в чем-то. И начал искать это что-то. Оказалось, что это кино. So and then that was the start of my kind of a double life that I started to lead. On the one hand, I still lived in the Soviet Union until I was 27. On the other hand, I didn't live there, and I read books and I asked questions, and then I started to search for a means to express what I found, and it so just happened it was cinema. И мне интересно было, когда я делаю фильмы, мне тоже очень интересно понимать, пытаться понять или зафиксировать, какие механизмы работают в обществе. Каким образом потоки людей можно подтолкнуть к трагедии, к кошмару, к ужасу, чтобы они совершали ужас. Мы, к сожалению, очень не защищены от подобного. And the thing that interests me the most when I make films is the mechanics of how people can be pushed towards strategy or pushed towards experiencing or enacting horrific things. Человек очень внушаемое существо. А человек в обществе — это вообще опасно, в принципе. Потому что внушение тогда в степени многократное. И масса разных ученых, которые занимаются, психологи, которые занимаются этим, это как-то общество иногда даже сдерживает. Я говорю о опытах Милграма или о третьей волне или еще о других опытах. Но тем не менее, мне кажется, что это важное направление исследования, потому что необходимо понимать механизмы, которые вдруг начинают срабатывать. A human being is very easy to influence, but when we start talking about a human being within a society, it's amplified by many times, and which is why it's very important to talk about such experiments as Milgram's of the third way, because it allows us to see the mechanics of how societies work. Вот сейчас, например, эти города, которые подвергнуты бомбардировкам, потом окружаются как Мариуполь. И в этих городах в какой-то момент исчезает власть. Вот я сейчас читал интервью женщины, которая оттуда смогла унести ноги. И первое, что она описывает, в первый день, когда понятно, что власть исчезла, что было сделано? Были разграблены все магазины. Как в Киеве, как в Москве, как в других городах. So, for instance, in the cities that are currently being bombed and destroyed, like Mariupol, for instance, at some point of time, any ruling power, any structures that ensure that everyone acts according to rules disappears. And what happens, what witnesses tell us, is that at some point, for instance, in Mariupol, every shop in the city was robbed. So everyone just started to take others' property. And I remember immediately, because I just study carefully the story of First World War, even first year when Germans occupied Soviet territory, and before they occupied Kiev, all shops was looting and robbing.
and it was made by citizens. But of course, in that time it was a Soviet shops. It's a state shops. But now it's a private shops. It means that this is your neighbor, but who care? In front of, in the face, when you face it with these circumstances, what happened, you never know, and etc. But it's still a question. I can't accuse anybody, but just I mention that it's a fact. This is fact. И наше поведение, оно в такие ситуации проявляет суть, сущность нашу. The way we act in these extreme situations reveals our nature. И, к сожалению, я не знаю, я могу сделать вывод, что суть пока за 8 лет того опыта или этого опыта, она не поменялась. So, and what facts tell me is that within this 8 years, the nature hasn't changed. Сейчас задают вопрос, а почему такие жестокие, почему такие безжалостные, откуда эти люди? Но читайте Шаламова. Там же описано это общество, которое сейчас воплотилось в такой форме, в которой мы просто не замечали, не могли видеть это, потому что оно еще не проявило себя, но суть его воплотилась, это криминальное общество ГУЛАГа, который расползся на всю страну, о чем Шаламов ее предупреждал. And when people start asking where this cruelty comes from, why are these people so cruel, I tell them, I don't know, read Shalamov. He describes how this society has taken place and shape. It describes how this society of criminals, basically, of Gulag, which was all over the territory of the Soviet Union, how it functions. А с другой стороны, я слышу, например, что всю русскую литературу нужно выбросить, включая Шаламова, потому что он русский писатель. Ну это какой-то цирк, какой-то абсурд. But on the other hand, I see some people trying to say that we should discard of any Russian culture and literature, including Shalamov. All, they include everything, just remove from. Next question. While preparing for our conversation, I suddenly understood that I could describe Sergey's films mentioned already. I'm talking about the event, the trial, state funeral, Babin Yar context, as Sergey's private war against Soviet civilization. And that's why I would like to discuss how Sergey could describe his own films. Is it an anthropological survey, or maybe a political statement, or maybe to a certain extent also artistic action? Я возвращусь к вопросу, который мы уже один раз обсуждали в радиоинтервью, потому что мне кажется, когда вы говорите о Советском Союзе, вы ведете свою собственную, для вас очень экзистенциально важную войну с этим Homo Sovieticus, с этой советской цивилизацией. И как бы вы сами объяснили, что это такое, ваши фильмы? Это антропологическое исследование, это политическое высказывание или все-таки художественный акт? Когда я вас обозвал историком, вы сказали нет, я все-таки не историк, я артист, но здесь и политика, здесь и антропология, всякого намешано в ваших фильмах. Ну, во-первых, я не веду войну, для меня это объект исследования. Я не могу воевать с объектом исследования. Well, first of all, there's no war because this is the object of my analysis, and I can't fight against it. Потом исследую я сразу две сущности: то, что я исследую, и себя.
And also I, at the same time, analyze two entities. The one that is the object of my analysis, and the other one is myself. Поскольку форма картины, структура, которые и проявляют эту сущность, они возникают, я не знаю откуда, они просто возникают. Я знаю, что нужно делать так, но почему я не могу объяснить. Я потом прихожу к этим фильмам и что-то для себя узнаю. И про себя, и про вот то, что я рассматриваю. So the form and structure of the films that I make, I don't know where it comes from. It just sort of happens. So after I'm finished with the film, I return to it, and then I can know more about the object of the film and also about myself. Ну, а что касается вот этой триады, политический стейтмент или произведение искусства, или что там третье, антропологически, все вместе. Вот это, ну, и то, и другое, и третье, это может быть проинтерпретировано не так. And well, regarding the choice you gave me, is it a political statement, an anthropological study, or something else? I would say it's everything at once. You know, it can be a self-portrait also, because if somebody watch my film, he can say, this is Loznitsa film. It means that it's my portrait. So, но когда делаешь фильм, думаешь совершенно не о... Ну, я сейчас пример просто приведу. Ну, например, вот если бы я делал фильм о Голодоморе, первое, как вот Агнешка Холланд сделала фильм Гаррет Джонс о Голодоморе в Украине. Первый мой вопрос практически, каким образом показать голодных людей, вот визуально, как это сделать, как достичь, чтобы это был что-то, и я поверил в это. So, for instance, I will give you an example. If I would to make a film about Holodomor, for instance, like Agnieszka Holland did with Garrett Jones, the first question that I would ask myself is how to portray a hungry person so that I believe it. То есть я видел много фотографий, ну не так много, но я видел фотографии голодных людей, у них в глазах что-то уже потустороннее, и они выглядят специфическим образом. Это невозможно воссоздать. То есть у Агнешки Холланд это не получилось. Это значит, нету фильма. То есть я решаю вопросы другого порядка. Вопросы подлинности восприятия и подлинности переживания зрителям того, что он видит. Не информационные вопросы. So, and since I had seen photos of hunger and hungry people, starving people, I saw their eyes, and there's something in their eyes that transcends them being human, and this is something that Agnieszka Holland could not portray in her film, and when you cannot portray this, you have no film. So in fact, the questions that I try, the problems that I try to solve are not of informational order, but rather of an order of portraying and being able to represent experience. То есть кино очень жестокое искусство, потому что ты либо имеешь подлинность на экране, либо ее нет. И ничего, оно изображает то, что изображает. So cinema is cruel in a way that either the thing that you see is true or it's not. Вот когда я делаю фильм, я думаю об этом, об этих вещах. So this is what I think about when I'm making films. Или, например, если беру какую-то тему, то я ищу форму, как эту тему представить. Не просто сама тема меня интересует, но форма, которая соответствует сути того, что эта тема скрывает. And for instance, if I'm thinking about the topic, it's not the topic itself that I'm thinking about, but rather about the form which would represent the topic in a way that would reveal its nature. Вот мне предлагают сделать фильм про войну. Вот сейчас идет война, сделай про войну. Я не понимаю, что значит сделать про войну. Про что это? Что такое? Я этого не понимаю. Как можно делать фильм про войну? For instance, if people ask me to offer me to make a film about war, there's a war going on, make a film. I don't understand the task. I don't know how to do that. Thank you. In our
private conversation, Sergey once has said that the Zionist movement history could be a really important methodological tool for Belarusian or even Ukrainian societies how to fulfill revolutions. That is why now I would like to ask Sergey, is the Zionist movement still relevant as a historical example of how to fight with authoritarian or totalitarian power? Сергей в программе говорили о вашем фильме «Мистер Ландсбергис». Вы сказали, если я корректно помню, что, на ваш взгляд, история Зайодиса может быть пособием для белорусов, украинцев и других народов, живших в Советском Союзе, как надо грамотно свергать авторитарную власть и прийти к тем целям, которых пытаются достичь люди, которые не хотят больше жить несвободно. И действительно ли Зайодис, по вашему мнению, перерастает пространство литовской истории и до сих пор остается каким-то важным вектором для живущих в постсоветском пространстве людей? Это уникальная история противостояния, которая завершилась победой, причем это как Давид и Голиаф. То есть, казалось бы, ничто и не предвещало этого. То есть в этом смысле это колоссальный опыт и литовской власти, и колоссальный опыт литовского народа. То есть он уже не забываем как опыт. И вот когда мы делали эту картину, я хотел его зафиксировать, чтобы это было как фильм, чтобы можно было туда вернуться и увидеть это. Что касается нынешней ситуации, дело в том, что я думаю, что ни Украина, ни Белоруссия, ни остальные республики 12, включая Россию, не освободились от этого тоталитарного гнета, каждый в разной степени не освободился. И сейчас, конечно, другое время совершенно и другие обстоятельства, но этот опыт все равно для многих был очень полезен. So the story of Zaiodis, as I see it, is a story of resistance that ended in victory, and in a way it's like a story of David and Goliath, right? And it's a huge experience of Lithuanian people and a huge experience of its rulers, and it's an unforgettable one. So when I made this film, I wanted to portray this experience in a way that you could go back to it whenever you wanted to. And now, if we speak about our times, the other post-Soviet republics definitely didn't manage to shake off this totalitarian past, each one of them in a different way, but still it wasn't victorious. So I think they could benefit from knowing the story of a different kind. Может быть, это Ландсбергис добавит, что-то расскажет. Мы имеем уникальную возможность поговорить не только с режиссером, но и с героем его фильма. Sergey Loznitsa just mentioned that we are having right now a unique opportunity to talk not only with film director but also with the hero of this film devoted to Zionist movement. And дорогой Сергей, что бы вы хотели спросить профессора сегодня, как режиссер, думая о бонусе каком-нибудь? Бывает фильмы? Там сидит. Что я хотел сказать, что важно спросить. Сейчас я предоставлю пару слов. Что очень важно, на мой взгляд, еще сопоставляя с тем, что происходит сейчас с войной, которая началась, что это противостояние было политическим, и оно было политически выиграно. Да? Сейчас мы имеем с Украиной, Россия напала на Украину, это война уже. Это уже за рамками политики.
И вот мой вопрос, он относится к сегодняшнему дню. А была ли у Украины возможность политического противостояния? So the thing that I wanted to say before I ask my question to Mr. Landsbergis is that comparing the experience of scientists to nowadays, it must be stressed that it was a story of political resistance, and the victory that was gained was political. Whereas if we're talking about now, we're talking about war against Ukraine. So the question is, was there a point in time where it was possible to gain this political victory without it leading to escalation of war? Я с Сергеем в фильме «Колонна с русышкой». Шли по бандисту, давай русышкой. Здесь затрагиваются разные, но все фундаментальные вопросы. О человеке, о людях. И даже очень давно мы заприметили, я заприметил, кое-кто там вокруг, что человек и люди это разное. Даже по отношению к несчастным русским. Один русский прекрасный человек. Много русских это страшно. So we were talking in this film, in this Loznitsa, we were conversing in Russian, so I will try to do the same now. And during our talk here, many fundamental questions have been raised, one of those being a question about human nature. What I think is important to stress is that man and people is different things, fundamentally different things. And it applies to Russians as well. One Russian can be a good person, but Russians is scary. Many Russians. Yeah, many Russians. The more, the scarier. Я насчет вот людей и политических движений, пробуждения людей, хотят ли они пробудиться и способны или нет. В начале, это уже не было начало, но когда я пришел, была цитата, по-моему, Собчака «Миллионы людей». Это он сказал: сейчас идите домой, когда надо будет, мы вас позовем. И у меня сразу мысли из нашего опыта, почему не наоборот? Почему эти люди не могли начальству сказать: идите домой, подумайте, а если надо будет, мы вас позовем. As to the question of the political awakening, is it possible, was it sought? We were talking here about this film of yours, the event when Sobchak, the mayor of St. Petersburg, at that time told people to go home as they have accomplished what they came here for. So my first initial question was, why is it not the other way around? Why is it not the people who are saying, thank you, the leaders, go home, think about stuff, we will ask you to come back when you've done that? Но поскольку я живу, что-то слышу, все время мне становится яснее. И я вспомнил, что это уже было. Даже в самом начале Сайдеса нас пригласили от Центрального комитета товарищ Шепетис, очень дружески, высказал такое положение начальства, что мы на правильном пути, мы имеем хорошие идеи, ну и вы придете к нам на помощь. Так что примерно то же самое. Идите домой, и вы будете нужны, и будете нашими помощниками. Но это не получилось. В принципе, это было неверно. Там был на этой встрече один человек из этих бунтующих, который сказал: а кто вы такие? Мы видим, что вы очень разные. Так лучше вот мы знаем,
И что это вы не знаете, что делать. У вас ничего не получается. А мы думаем, что у нас получится, и тогда мы вас призовем. So, as I lived some and I saw things, some things have become clearer to me, because actually a thing like that, a similar thing, also happened in Lithuania. The Shepetis, a person from a central committee in Lithuania, had asked us to come and speak to him during the days of Sąjūdis, and he told us something along the lines of that you're having great ideas, you have good potential, you're good guys, we will someday ask you for help. And one of the people that was among us said, well, who are you actually? It is you that don't know what's going on, and you don't know what to do, and we do, so maybe it's us who will someday ask you to come and help us. Еще один аспект этой ситуации это когда вот мы здесь рассуждали, и Сергей себя спрашивал, еще не понимает, почему их не уничтожили, чисто. Ведь у них была сила всякая, и они могли растоптать эту Демросию и Ельцина, а позволили им что-то делать. И я тоже тогда начал думать, и действительно, они не испугались слишком. Но, видимо, это уже предположение, что эта власть, правящая партия, то есть КГБ, они уже не были единолиты, у них был разброд. И скорее не в принципе, а в методе. Одни бы по старинке переехали народ танками и запхали всех в лагеря, и был бы порядок. А другие думали, что можно почти то же самое сделать другими методами. Так как Горбачев сказал сенатору Кеннеди на вопрос, а будете ли вы применять силу против Литвы или нет? И Горбачев сказал, нет, не будем применять силу, но только в случае ля-ля-ля-ля. Значит, будет. So that's the question of why hasn't the special forces of Russia destroyed the democratic movement in Russia. I was also asking myself this question. Maybe they were afraid, but I think mainly my hypothesis is that the KGB, the ruling party, wasn't unified then already in terms of the methods that they preferred. There was one group of people that would have liked to just imprison everyone, to send them to the prison camps, and that would have been it. And then there was another group of people that thought that maybe they could have dealt with the protesters in a different way. But then again, when Gorbachev talked to Kennedy about Lithuania, and Kennedy asked Gorbachev if he was willing to use force against Lithuanians, Gorbachev said no, but if, and there's always a justification to use force. Поэтому разница с Россией может быть и такова, что все-таки люди различные, как были тот народ и тот народ. Причины тут можно обговаривать, исследовать, но почему это в Литве можно было делать, это получалось, потому что много людей было, людей доброй воли, и которые хотели, чтобы было иначе, и не хотели только сидеть и ждать. Они требовали.
не очень, без камней, без поджигания машин. Но требование, чтобы было иначе, было явственно. И власть старалась как-то с этим управиться. Ну и не получилось у меня ничего. Но почему не послали там? А в России они даже не решились, власти, даже не решились попробовать посоветоваться с этим народом, что он хочет. А ведь можно спросить, что вы хотите, люди? Скажите нам, у власти, что вы хотите? Хотите вы лгать или нет? Или наполовиночку? Чуточку лгать, чтобы было легче переваривать? Или полностью, совсем не лгать? So, I think maybe the easiest answer to the question of why the situations in Lithuania and in the other states, for instance, Russia has been different, is that maybe after all the people, the nations are different. Because in Lithuania, when we had Sąjūdis, there were a lot of people of goodwill who demanded for things to be dealt with differently, for things to be different, and they demanded it in a peaceful way, but in a very persistent one. And the government didn't really know how to deal with it, while it did try, and it also did try to use tanks. But as opposed to Russia, where the government didn't even try to speak to its people, because they could have done just that, they could have just asked the people, what do you want? And the question is always about, do you want to lie, do you want to tell the truth, or do you want to choose a way somewhere in between of those two? Я могу говорить очень долго. Can talk for a long time. Когда-нибудь вы посмотрите фильм. Sometimes someday you will see the film. И книга выйдет. Вот книгу издадут, и там будет не только то, что фильм, а там много больше, мы говорили с Сергеем. Я надеюсь, что успеете сдать эту книгу до войны. So, and there's also a book coming up with much more than has ended up into this 4-hour film of talks that we had with Sergey. So I really hope that this book will be we'll be able to release this book before the war. Есть вот, что люди хотят. И можно спросить, хотите ли вы быть свиньями или не хотите? А наполовиночку свиньями это тоже не получается. Как с этой лучше? А вот предпочтут, наверное, наполовиночку. И тут уже повод для революции. Или для проигрыша революции. Для гибели. So, and the thing with these kind of questions is, well, for instance, if you ask a question of whether you want to be pigs or not, there's no way you can be just a half of a pig, right? Being a half of the pig, choosing to be a half of the pig, or choosing to lie just in half and half, is a way leading to revolution and even to losing one. Я помню, как еще в 21 году вы говорили мне, когда уже выйдет фильм, успеем ли мы его выпустить до того, как мы еще будем свободной страной? Yeah, I remember you saying something along the same lines when we were making the film, will we still be a free country when the film is released? Фильм вышел, свободная страна, книга выйдет, свободная страна. So I say, хорошо. We release the film, the country is still free. We'll release the book, the country will still be free. Everything will be okay. Но Россия еще больше не свободна. But Russia is even less free now. Но они идут туда,
они идут туда, где они чувствуют, что кто-то тоже может быть несвободным и желает быть несвободным. But they're going, their direction is towards those who are also not free and maybe are want not to be free. Расширяя свою территорию в эту сторону. And they expand their territories there. Но история этой войны, она глубоко корнями уходит в историю, там еще свои отношения. But of course, the roots of this particular war go way, way back. Они пока объединяют три единый народ: Белая, Малая и Великая Русь. Пока что это в голове. Это идея Каткова и так далее. Because what they're doing now is unifying these three Russias: the White Russia, the Small Russia, and the Great Russia, which is an idea of Katkov, for instance, and many others. Это то же самое, что прибаутки про искусственную жизнь. It's kind of similar to ideas about artificial life. Я бы сказал, что это религиозная война вообще-то на самом деле. Это война вер. То есть они верят в то, что и пытаются навязать веру, что это единый народ, это наша территория и так далее. И самое ужасное, что они делают, это ввергают всех в войну. То есть в войне есть момент, когда уже не важно, какая причина, по которой она была начата, потому что там работают внутренние законы, внутренние резервы, и ненависть начинает работать. То есть уже ее не остановить, потому что это полетело на всех парах. И мне кажется, что вот уже они прошли этот этап со всех сторон. То есть эта война уже будет тотальной. То есть дальше я финала ее не вижу, на самом деле. Сергей, но это же тотально религиозная война. Одни верят в то, что человек свинья, а другие в то, что человек человек. И эту свинью надо держать в ежевых рукавичках. It's another aspect. So what Sergey believes is that this war is basically a religious one, because it's a war between two faiths. One of those being one country trying to persuade another country that it's great. And this persuasion has gone so far that, as far as I see, it cannot be stopped. And so I don't see an end of this war in perspective. I think its logic is that of a total war. And what Mr. Landsberg said is that he thinks that it's a totally religious war, and that it's a war between two conceptions of human. One of those being that human is a pig that can be controlled, and the other one is that human is, a human. И то, что человек свинья, это идея черта. And the person being a pig is the idea of Satan or devil. А то, что человек может быть человеком, это идея Бога. And the other one is that of God. Can I ask a question? They are all the people who raise this war. They are far from even from this question. Imagine that the God existed. I don't know why I'm doing this, because I will have to translate a lot more, but I want to ask this question. Сергей, я буквально пару дней назад закончил читать великолепную книгу Юрия Слезкина «Дом правительства», в которой он представляет большевиков как секту, как религиозную секту, проблема которой была, как и для всех сект, экспансия веры, и у которой не было механизмов для передачи этой веры другим поколениям. Поэтому большевизм ограничился одним поколением и в итоге пришел к распаду СССР. Если вы на данный момент утверждаете, что война России
на Украине, это религиозная война. В чем фундамент этой веры, того, что это великая страна? Из чего они, откуда они берут это убеждение? География. Please So translate the your translation question. of my question. I recently finished reading a book by Juris Leskin. It's available in English. You can actually buy it in Vilnius. It's called The House of Government, and it analyzes the story of the Russian Revolution from its starting till the collapse of the Soviet Union. And one of the interesting things that he does is that he compares the Bolsheviks to a religious cult, a religious sect, which aimed at expanding itself, but didn't have the means to transfer its faith to other generations. That's why it ended, the faith died when the first generation of Bolsheviks died, and then it led to eventual collapse of the Soviet Union. So, if Sergey claims that this current war of Russia in Ukraine is one of the expansion of faith, that of Russia being a great country, I would like him to elaborate on what's the basis of this faith, if there is one. Ну, самое простое, что можно сказать, это география, конечно. Там все география, на самом деле, она очень серьезно влияет. Well, the first thing that could be said is that it's geography. Everything is about geography there, and it's very influential. Не проглотить эту территорию, не трансформировать, это невозможно себе представить. Это попробовал однажды Наполеон, второй раз попробовал Гитлер, это просто немыслимо. This territory, the territory of Russia, is so huge that it cannot be swallowed. It was attempted by Napoleon, it was attempted by Hitler, no one succeeded. С другой стороны, значит, это идея Третьего Рима, которая проявилась много веков назад, значит, идея носителей истинного христианства. So the other one is the idea of the Third Rome, the idea of them being the carriers of the true Christianity. Значит, я сейчас не оцениваю эту идею, просто говорю, что она появилась, она существует, и носители истинного христианства, это славяне и значит, украинцы. Этот спор долгий уже. Это спор и о языке, и о трех языках. Великорусском, малорусском и белорусском. Значит, и украинцы сейчас представляются, как они представляются пропагандой, которая попадает в этот спор. Как отпавшие, как блудные сыновья, отпавшие от ветви Великой Руси, великорусского народа. Это я опять-таки не занимаюсь пропагандой, я просто говорю, о чем они говорят, что они эксплуатируют. So I'm not evaluating this idea in any way, but the idea is that the Slavs are the carriers of this true Christianity, Ukrainians being a part of them, and it's a question of this different nations and three different languages, and what the propaganda is currently implying is that Ukrainians, having been the true carriers of this true Christianity, together with the Slavs, have now separated from them and should be reintegrated into this church. То есть их всех нужно вернуть назад вместе с землями и людьми, и после этого противостоять. Противостоять кому? Западу. Традиционная идея. So after this church has regained its unity together with the people and the territories, they are ready to resist. The object of the resistance is always the West. То есть все эти идеи, это 18, 19, может быть, начало 20 века. И сейчас это слышать как-то очень странно, это такая архаика. Потому что это не имеет смысла никакого. Но тем не менее, для вот этих властителей и вполне возможно, что для многих, кто их там слушает, их рупоры Кремля, значит, для них это имеет смысл вполне.
So these ideas are very old. They're from 18th, 19th, maybe the beginning of the 20th century, and they're very archaic. And to be talking about these ideas now is really meaningless. But somehow the rulers of Russia and their closest people, it seems that they find meaning and sense in these ideas. Если мы возвращаемся к дому на набережной, значит, там была совсем другая идея осчастливить все человечество. Это тоже религиозная идея, такое новое христианство, как они себе это представляли. So while the idea of the House of Government, the house that has been built on the Bolotnaya Square by the Bolsheviks for the representative of the government, the idea was also a religious one, but a different one, the one of issuing a new version of Christianity and spreading it. Самая большая загадка, почему бы им просто не пахать землю и не строить дома, вместо того, чтобы заниматься всей этой чушью. I'd say the main question is why don't they just work land and build houses rather than talking about ideas. И, значит, еще я хочу закончить. Я очень рекомендую, есть прекрасная книга Сергея Плохия, такой историк, она называется «Несостоявшаяся империя». Он как раз рассматривает очень актуальные сейчас вопросы от взаимоотношений между Украиной, Россией и Белоруссией от начала, от 1450-15 век до наших дней. So, and to finish up, I wanted to recommend a book by Sergey Plokhy, The Empire That Didn't Happen. And it really raises a lot of questions that are of utmost importance right now about the Ukraine, and it starts in the beginning of the 15th century and traces these processes to our days. Please join our discussion. Please ask some questions. You have unique opportunity to join this intense conversation between Professor Sergey, Sergey, Loznitsa, Dmitry, and Assuming Putin had to step down as president for whatever reason, would this, in your view, give a glimmer of hope, let's say, for improvement, or is the person Putin not so decisive? Будет ли что-то лучше? Есть надежда. Ну, это, мне кажется, ошибочно думать, что все зависит от одного человека. Вся история нам говорит о том, в том числе история противостояния Литвы и Советского Союза, что все зависит от очень многих людей. И точно так же, как и в добрых начинаниях, так и в начинаниях скверных, значит, этой страной давно управляет корпорация, изначально управляла корпорация, и Путин, на мой взгляд, только лицо этой корпорации, то есть он успешно выполняет эти задачи, которые перед ним стоят, но если не будет Путина, будет там Ивановых очень много. И на все остальные буквы тоже. Вот, так что много таких фамилий, Смирновых очень много. Русская фамилия Смирнов, Смирно, вот, которые достойно займут это место, и кто-то будет спрашивать, who is Mr. Смирнов, потом узнает. So history has showed us that it's incorrect to assume that one person has really a lot of power in historical processes. This we can see, for instance, even if the situation of resistance of Lithuania, because always in good and in evil, the decisive things is a group of people. And well, Russia is a corporate country. It has been for a long time, and it functions as a corporation where Putin is its face, its CEO at the moment. But if he ceases to exist, there are a lot more Ivanovs and Smirnovs within the apparatus to take his place. And if you don't know this name, Ivanov or Smirnov,
take your time, you will. Question to the filmmaker and to the former president. In case Ukraine loses a war against Russia, do you expect Russia to attack Lithuania? Jeigu Rusija nugali Ukrainą, ar jūs tikite, kad Rusija gali atakuoti Lietuvą? Pirmiausia, aš turiu kokią čia kalbą, angliškai. Lietuviškai gal. That is a great sense to debate real things. And I never would suppose that Russia may win on Ukraine. Russia cannot win. Russia can destroy Ukraine, can destroy itself. Russia is able to destroy even the world. But to be victorious on what? On ruins? Now Putin has a lot of ruins. His empire will consist of ruins only. He's very proud. He made so many ruins. They are not able to build them. Ну, русский? Нет, английский вопрос. Kurią kalbą? Į lietuvių kalbą išversti. Jeigu galima į lietuvių. Galima į lietuvių. Arba išversti. Galit išversti. Profesorius ką tik tai, na iš tiesų, dar kartą pademonstravo, kur yra mąstymo klaida teigti, kad Rusija gali laimėti. Jo nuomonė, Rusija gali sugriauti Ukrainą, gali sugriauti jį ir griauna dabar save, jį gali griauti pasaulį, bet ar ji gali būti laimėtoja? Putinas jau yra pagaminęs labai daug griuvėsių ir gali tuo didžiuotis, tačiau ar jis dėl to gali būti vadinamas laimėtoju? Jis tiesiog yra griuvėsių dievas, jeigu mes norime, bet tai nėra pergalė. Дело в том, что эта власть в России, она начинает какие-то вещи, она их никогда не заканчивает. The thing is that this government in Russia, it starts a lot of things and it never finishes them. То есть это может быть как татарская пустыня такая, до бесконечности. It can be kind of a Tatar desert, endless one. Пока что вот ничего другого они не показывали. They haven't showed us anything else at the moment. Потом меня как-то ободряет случай, который произошел в небе над Турцией, когда был сбит русский истребитель, которые предупреждали не летать там. Ответ был: русские перестали 1 месяц покупать турецкие помидоры. So what encourages me is the fact that when a Russian military airplane crossed the Turkish border and it was shot down because it was said to the pilot that he cannot do that. It was shut down, and there was this like a great disappointment, let's say, from the Russian state. But the thing that it led to actually was for embargo of selling tomatoes in Turkey. For 1 month. For 1 month. Yeah. More questions or remarks?
30 years after the end of the Soviet Union, I come back to the figure you mentioned at the beginning of our discussion, the Homo Sovieticus. Do you see as an artist, as a filmmaker, is there a way to transport all the experiences people here in Lithuania or in Ukraine and in many other states had from the Soviet time? Is there a way of transporting that experiences to the Western states where the Homo Sovieticus is widely unknown? Можно ли Homo Sovieticus транспортировать и трансплантировать в другие страны? Да, и западные страны. Есть прекрасная книга на эту тему. Значит, она называется Iron Curtain, это железный занавес. Iron Curtain. There's a book on this topic, a great book. It's called The Iron Curtain. Applebaum. И эта книга как раз посвящена технологиям трансформации восточноевропейских стран, Чехословакии, Польши, ГДР в советские страны, или вот уничтожение общественных организаций, уничтожение взаимоотношений между людьми, этих связей человеческих. Это целые технологии. Они довольно успешно были применены в Германии, например, в ГДР. So this book deals with the mechanics of how a country like Czechoslovakia or Poland or DDR can be transformed into a Soviet one, because it has been done, and especially in Germany it was very successfully done. Значит, I recommend it. Iron Curtain and Applebaum. Just recommended to read. She investigates all techniques, how to work with the people and transform their brain and their behavior and etc. etc. It's very dangerous. But if если мы предупреждены, мы вооружены. If we are warned, then we are armed. Здравствуйте, Сергей, журналист литовский. Если можно, одна просьба, один вопрос. Первое, эта просьба может прояснить подетальнее свою позицию, которая вот тут недавно много шуму в Украине наделала по поводу канцелинга русской культуры и всего российского в целом. Вы упомянули это, что это абсурд и цирк. The first, I have two questions. One of them is to elaborate on your position regarding the push for boycotting of Russian culture. It has generated some waves in the world. The fact that you, in Ukraine especially, the fact that you said that it's a circus and absurd. Так это как бы одна крайняя позиция, да, которая теперь особенно после начала инвазии российской полномасштабной, как бы, может быть, очень доминирует в Украине, что за то, во что превратилась в России и что она теперь делает, ответственна вся страна, все общество, как бы, ну все вот так и воспринимается, все русские ответственны и причастны к этому, что их государство, что они сами творят в Украине. So this is one of the extremities that has taken place in Ukraine at the moment, namely that all the each Russian person, and the whole Russia, everyone in that country, its culture, everything that has to deal with it, shares the responsibility of this atrocious war that is compliant. Compliant. Другая точка, как бы тоже такая немножко крайняя, да, что это только Путин
или только вот путинская корпорация, путинская диктатура, а общество, само общество, и люди, и сама страна, она, ну, как бы, они заложники, они отдурна, они вообще не виноваты в ничем. Это только коллективный путь. So, and the other extreme position is that Putin and the government are the only ones to blame, and the ordinary people are hostages and are innocent. Где вы находитесь в этой шкале? Это вот просьба документальная прокомментировать. So where is your position in this scale? И второй вопрос. Вы сказали, что вы не можете представить как бы финальной точки, куда идет эта война, которая только разрастается и разрастается, захватывает все общество. Я так понимаю, вы имеете в виду не только Россию, но и Украину. And the other thing is that you mentioned that you cannot see and perceive the end point of this war that is expanding and keeps expanding. As I understand, you imply not only Russia but Ukraine also. Все-таки просьба представить, пожалуйста, куда ведет эта война Россию и Украину. Мы все-таки настаиваем на этом. So, although you've said that you cannot imagine it, I really ask you to try to. Спасибо. Ну, вы сразу затронули все важные вопросы, которые уже затрагивались в подобных ситуациях в начале 20 века, в середине 20 века, и на эти вопросы уже были даны ответы. So the questions that you asked touch upon many very important problems that have been already touched upon in the early 20th century, in the middle of the 20th century, and its end, and they have already been answered once, at least once. Уже Германия отказывалась от Шекспира и от английского языка никогда в жизни. И, соответственно, Франция или Великобритания отказывались от Вагнера, Гёте тоже никогда в жизни. Клялись, причем, в порыве на разрыв аорты. So Germany has already been cancelling Shakespeare and the English language. France has been swearing that it would never allow Wagner and other German classics. Томаса Манна это тоже касалось. It included Thomas Mann. И, как мы сейчас это видим, это просто глупые движения были, совершенно бессмысленные, и никак не помогающие остановить войну. So as we see, these movements were, as perceived from the perspective, were silly and meaningless, and didn't help in any way to stop the war. Мне кажется, не очень прилично обвинять в чем-то людей, которые уже не могут вам ответить. Я думаю, что Толстой на все претензии по поводу его творчества и по поводу того, что он каким-то образом создавал славу империи, вот той, которая существует сейчас, ответил бы, но он не может этого сделать, к сожалению. I think it's simply dishonest to ask for the people of culture to answer for something that is being now done when these people cannot give you answers because they're not here anymore. Tolstoy would have been able to answer these had he been alive now, but he's not.
когда Томас Манн писал «Размышления постороннего», это была Первая мировая война, он так видел, противопоставлял культуру и цивилизацию и отстаивал культуру. So in one of his books, Thomas Mann, the book is called the Размышления постороннего. The reflections of the outsider. Yeah. In this book, he presented a dichotomy between culture and civilization. When he and himself, he included in the culture. Anglo-Saxon, it's a civilization, Germany and Russia, unfortunately, it's a culture, in his point. Сейчас у нас, мне кажется, уже задача попроще. Мы имеем дело с противопоставлением культуры и бескультурья. So our times are a bit more simple. I think we are dealing now with the distinction between culture and non-culture. Это по поводу Чехова, Чайковского, Рахманинова, Стравинского, Шостаковича и так далее, и всего этого, вообще всех этих разговоров. Их надо, по-моему, уже прекратить. Уже все и так понятно. So I think these talks about these great figures of Russian culture have to stop. Значит, что касается чего там, или Путин, или все люди, да? Вопрос коллективной ответственности, да, очень интересный вопрос тоже. Значит, коллективная вина, или как это называется, common guilt, Карл Ясперс. Сразу туда, пожалуйста, есть прекрасная книга, «Вопрос о вине» называется, Шультфраген, по-моему, так. Это Карл Ясперс. Он там очень четко обо всем говорит. So Sergey is referring everyone to Karl Jasper's on guilt, where he elaborates on these questions of collective responsibility. Он, во-первых, этот термин предложил, и он же об этом термине тоже говорит. И он не говорит об этом как вина в смысле юридической, естественно. Он говорит о том, что этот вопрос может возникнуть только для тех, кто принадлежит к этому народу, совершившему преступление. И это их внутреннее дело, это дело их совести. И дело совести каждого. So he coined this term, the term collective responsibility, collective guilt, and he coined it thinking about it not in a juridical sense in any way. Rather, he said that it was a question that was applicable only to people who are a part of a nation in question, and it's a question of their internal life, internal processes of dealing with guilt. Если вы меня спросите, несут ли граждане страны ответственность за то, что делает их правительство, ну, я скажу, да, несут, безусловно. If you're asking me of whether the citizens of Russia are sharing this responsibility for these atrocities that are happening, my opinion is that yes, they do. Значит, а дальше это дело их совести. But otherwise, it's a question of their conscience. И это повлияет только на мое отношение, но не на мои действия. So it affects my attitude towards them, but not my actions. Потому что сейчас это воспринимается как влияние на действия. Where now it is perceived as a way to affect actions. Ну, например, в Германии люди, даже которые 30 лет уже живут в Германии, которые имеют счета, значит, у них белорусский или русский паспорт, они все получили из банка бумагу, пожалуйста, подтвердите, откуда у вас деньги, включая тех людей, которые получают социал 30 лет. So, for instance, people that have been living in Germany for 30 years, Belarusian, Russian
people, they all have received a letter from the bank that if they have some money on their accounts, they should justify why they have the money. Even people who receive this welfare, this social help, all these years, it can shock many people. So, and it looks like campaign. Значит, что касается того, что такого мнения, что там люди не виноваты, виновата только власть, это такое устаревшее представление, это не так. Это я уже ответил на это совершенно не так. Виноваты люди, потому что они ответственны за то, за ту власть, которую они имеют. Что-то надо им делать. Собственно, все, это их ответственность. But it is never the case that is only government that is to blame, because every nation is responsible for the government that it has. А по поводу того, где я нахожусь, я в НИДе. And as to where am I, I'm in Nida. Thank you, Audimas, for giving me the microphone. We are all in Nida today, and as we are in Thomas Mann's house, I need to make one response from my end to what you said about Thomas Mann's pamphlet about culture versus civilization. Actually, 2 sentences on that. First, it wasn't his idea. He wrote this in the First World War, and it was an idea that had been wafting about the German intellectual sphere for a few decades. Secondly, he regretted this article for the rest of his life. And I think we need to leave it at that now, because it still raises a question, now that we all know this is about political civilization and not about any weird mystical culture, the determinism question, I would call it. As a German, I would say maybe it's not wrong to start in 1945 and to say in 1945 nobody would have bet that the German people, Germany as a country, could ever become a respectable, democratic polity again. And yet we were given this chance, at first in the West, then as a whole country, and we have strived really hard to make it come about. Then you look at 1990-91, you see all the Western periphery of what used to be the Soviet empire immediately adopted the obvious alternative to the Soviet model, and that is Western democracy and capitalism. The question is, was it always inevitable that Russia would go a different way, or was there ever a chance? I think it goes a little bit in the direction of your question, Orimas. Or was there ever a chance that Russia would also simply go for the obvious model that had shown itself to be successful? Что касается памфлета Томаса Манна, о котором говорилось ранее, во-первых, различие между lietuviškai reikia šnekėti, aš nežinau, pasimetęs tarp visų kalbų.
Для Сергея, по-русски говоря. В общем, различие между культурой и цивилизацией, о котором он говорит в этом тексте, придумал не он, а оно было таким общим культурным фоном в течение нескольких десятилетий в Германии. А во-вторых, он до конца своей жизни раскаивался в этом тексте, и, мне кажется, следует на этом остановиться. Но о чем, мне кажется, интересно поговорить, это поговорить не о какой-то там мифической культуре, а о политической цивилизации, о детерминизме. Допустим, в 1945 году никто бы не мог сказать, никто бы не бился об заклад, что Германия станет опять уважаемой, процветающей страной. В то же самое время, в 1990-1991 году, периферия бывшего СССР почти автоматически приняла альтернативу социалистической экономической системе, то есть западный свободный рынок, эти вот все плюшки наши. Значит, в то же время, вопрос заключается в том, всегда ли было неизбежно, что Россия все-таки пойдет по своему пути, или все-таки был какой-то момент, в котором она могла выбрать западный путь развития. Ну, я могу только помечтать. Значит, если бы в 1991 году, предлагая экономическую помощь, ну, такой условный план Маршалла Советскому Союзу, было бы поставлено условие провести такой процесс над коммунистическим режимом и провести, как это называется, когда люстрацию и отстранить довольно большое число преступников от власти, и помочь пересоздать страну, то есть создать законы, вернуть собственность, да, вернуть реституцию, это обязательно, и суды. Может быть, в этом случае это было бы возможно. Я не очень верю в это, но может быть. Потому что это условия, которые невыполнимы, то, о чем я говорю. I can only try to imagine the conditions that could have made that Russia would be a Western country possible, and I think it would be only if under some kind of a Marshall Plan, the Russian government would have been forced to hold a trial of the criminals of the Soviet Union, then to draw away all of the former criminal government officials from being able to get back to power in any way, and then also to reinstitute economic justice, like to give back the stolen goods, the stolen property, everything that was stolen. Maybe that could have been the starting and the turning point for Russia, but I myself don't really believe that it could have helped. Германия все-таки была оккупирована, разделена на зону влияния, и там стояли войска долгое время. Because Germany has been divided, and it was divided into zones of influence with armed forces taking care of each of the sides. То есть некуда было деваться, нужно было соглашаться. So there was no way then refusing to do that. Этого не случилось ни в Советском Союзе. И важно, что очень важно, что я упустил, нужно было полностью уничтожить институцию, которая называлась КГБ. So this did not happen in Russia. These conditions did not exist in Russia. The conditions of enforcement. And the other thing that I forgot to mention is that another important condition was the total demolishment of the KGB. А теперь возникает еще такой вопрос. Хорошо, ну, допустим, все это можно было бы воссоздать и пригласить бюрократов, как это было раньше в Российской империи, в 18-м, начале 19 века. Там было, по-моему, 20-30% немцев в бюрократии Российской империи.
Вот, все это можно было бы сделать, но что делать с людьми, как быть с их сознанием, а еще хуже с подсознанием, как быть с воспитанием, с культурой, что с этим делать? So, and also, well, we could deal somewhat with the governmental apparatus. For instance, we could try to go back to the 18th century when there were like up to 30% of German governmental officials ruling Russia. But this is only the start and the beginning, because what we really have to ask ourselves is what to do with the people, what to do with the consciousness of the people, and maybe even what's more important, with the unconsciousness of the people. То есть коррупция – это часть жизни, например. Это часть жизни. Это скорее русские коррумпируют немцев, чем немцы сделают русских не коррумпированными. Yeah, for instance, the corruption has become kind of a part of life in Russia, and it's probably that the corrupt Russians would corrupt the Germans as well, rather than the Germans would be able to teach the Russians not to be corrupt. Так что это очень сложный вопрос на самом деле, что делать вообще дальше в будущем с этой страной и с людьми, что с ними делать, нужно ли каким-то образом это все менять. So it's really is a very difficult question to answer, what to do with this country and these people, and is it possible to do anything? Ну вот я, не знаю, разговаривал с разными политиками и в Украине, и в России. Когда я говорю, что необходимо вернуть собственность, которая была украдена в 2017 году, на меня смотрят как на сумасшедшего, но это же нормальная вещь. For instance, I have been talking with some politicians in Russia and Ukraine and saying to them that, for instance, I need to take back the property that was stolen in 1917, and they have stared at me like I'm a crazy person, although I think it's a very normal thing to demand. Ну, тогда, значит, если это не делать, то не будет никакой экономики долгосрочной. По одной простой причине. Потому что когда-то это было украдено, потом это было украдено дважды, в следующий раз это тоже будет украдено. Так какой смысл в это вкладывать? So if we don't do that, there's no mechanism to start a normal economic life, because what has been stolen once then has been stolen again, and then, for instance, nowadays it will be stolen again naturally because it was never given back. So talking about normal economics doesn't make sense in this context. Но сложнее вопрос другой. Прежде собственности возникает идея собственности, которая должна быть у каждого гражданина. Что это чья-то собственность, она неприкосновенна. Вот такая идея должна быть у каждого, и тогда на этом держится все. So, but what's important is that not the fact that property exists, but the fact of the concept of idea of property that should be implanted into a person's mind. The fact that there is such a thing as property and that it belongs to another person. И следующая идея, и на этом держится общество, это идея о законе, о законности, о том, каким образом закон, одинаковый для всех, должен существовать в обществе. And the other idea is that of law and it being equally applicable to everyone within the society. Ну вот, так что пока вот они взяли какие-то вещи, которые работают, и создали такой государственный капитализм, и там, или олигархический капитализм, но это не имеет отношения к тому капитализму, который есть в Западной Европе, например, или в Америке. So they have taken some of the components of the Western economics now, and they have made them a part of their system, but it's a oligarchical capitalism that has nothing to do with the real capitalism in the Western countries. Есть прекрасная книга Ивана Крастина, такой экономист, который описывает тот ресентимент, который возникает в странах, где не прижилась идея копировать
жизнь как у людей, ну, как в процветающих странах. There's this wonderful book by Ivan Krastev that analyzes the resentment that appears in the countries where the idea to copy the life of countries that are well off has not taken its roots. Они копируют все структуры и думают, мы перенесем эти структуры в наше общество, и это будет работать. Это не работает. So these countries think that we need to copy the structures in the countries that are economically prosperous, and then we will also be economically prosperous. But that's not the case. Потому что это должно вырасти изнутри. Because it has to go from the depths, from the inside. Так что, я не знаю, я больше пессимист в этом смысле. So in this regard, I'm more of a pessimist. Actually, it's not good to end our discussion on such statement, but I'm afraid that you will freeze all because we are having an extremely bad day for long-lasting discussions in open air because it's rainy and cold day, and that is why, first of all, if you allowed, I would like to thank our audience for their attention, after that I would like to thank Sergey Loznitsa for being here, for sharing his ideas, and I would like to remind that we have your film today, Maidan, so we will have an opportunity to meet once again with you at the improvised cinema, at the museum, and probably the most important person is Dmitry, which help us to understand each other. So, thank you, Dmitry, and thank you, Professor Viktor, for his ideas. Thank you very much. It looks like I am a pessimistic person, a misanthrope, but I am not a very optimistic person. And I always thinking about this quotation from Churchill: "If you are going through the hell, keep going." That's all. Thank you.